తర్వాత రాసుకుందరులే, ఇది ఆల్రెడీ రాశారు కూడా. సో మెకానికల్ పవర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అని ప్రూవ్ చేసాం మనం, అంతేనా? అక్కడ ప్రూవ్ చేసింది మెకానికల్ పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. ఎంతైతే పవర్ ని ఇస్తాదో అంతే మనకేమవుతుందంటే డాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల అంతే లాస్ అవుతుంది. యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనము ప్రూవ్డ్ దట్ సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్. మళ్ళీ ఆ తర్వాత మనం షార్ప్నెస్ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ వీ ఫౌండ్ దట్ కి వాట్ ఎవర్ మే బి ద పవర్ వీ హ్యావ్ డిటర్మైన్ దట్ విల్ బి మాక్సిమం అట్ whenever omega d is equal to omega naught. ఆ తర్వాత నేను హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని రెండు డిఫైన్ చేసుకున్నాం మనం. హాఫ్ పవర్ దాంట్లో నాకు రెండు రూట్స్ వచ్చాయి, omega 1 అండ్ omega 2. సో ఆ రెండు omega 1 అండ్ omega 2 దాని డిఫరెన్స్ నాకు 2b అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి మనం ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఇది లెక్చర్ 7, లెక్చర్ 6 అయిపోయింది కాబట్టి ఇది లెక్చర్ 7. ఏందమ్మా రెడ్ వద్దా? ఇది బాగుందా? పోనీ అది కనపడలే. బ్లాక్ కనిపిస్తుందా? ఓకే ఫైన్, బ్లాక్ కనిపిస్తుందంట. ఫైన్. సో వీ హ్యావ్ గాట్ ద 2 రూట్స్ పవర్, హాఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనము గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ డ్రాన్ హియర్ ద గ్రాఫ్స్. సో ఒమేగా డి వర్సెస్ పవర్, యావరేజ్ పవర్ ఎంత ఉందో దాని గ్రాఫ్ గీసాం. దట్ యావరేజ్ పవర్ గ్రాఫ్ గీస్తే మనకు గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింటుంది. సో పవర్ విల్ బి maximum. This is the maximum value of the average power. So that is occurred at a frequency that is omega d will be is equal to omega naught. దాన్నే మనం రెజోనెన్స్ అని టర్మ్ చేసాం. Then later on we have developed a point where the power will become half the maximum power. ఎక్కడైతే half the maximum power, రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి, omega 1 అండ్ omega 2 అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఆ omega 1 అండ్ omega 2 వాల్యూస్ జస్ట్ మనం పైన కనుక్కున్నాం. omega 1 అండ్ omega 2 వాల్యూస్, దట్ omega 1 అండ్ omega 2 వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చాయి మనకు. -b ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ ప్లస్ omega naught స్క్వేర్. omega 2 ఈస్ ప్లస్ b. సో omega naught. సో omega 1 and omega 2 వచ్చాయి. దట్ ఈస్ omega 1 is equal to -b ప్లస్ నాట్ స్క్వేర్ ఒకటి. ఇంకోటి omega 2 is b ప్లస్. సో ఐ కన్సర్న్ అబౌట్ omega naught. ఇది omega naught, ఇది omega 1, ఇది omega 2. Let us define, this is generally bandwidth అని డిఫైన్ చేస్తుంటాం. దిస్ ఈస్ we defined as the bandwidth. ఓకేనా? ఆ bandwidth ని మనం రాసుకుంటే కనుక, సో bandwidth will be ఏమొస్తుంది చెప్పనన్నా, bandwidth will be bandwidth అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. డెల్టా ఒమేగా విల్ బి is equal to omega 2 minus omega 1. ఈ టర్మ్ కామన్ రెండిట్లో ఉన్నాయి, ఇది అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో నౌ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ సో కాల్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఫ్యాక్టర్? చెప్పండి, క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎలా డిఫైన్ చేసాం? మీకు గుర్తుండాలా క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎలా డిసైడ్ చేసాం? చెప్పండి. డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ లో డిఫైన్ చేసి ఉంటాం. చెప్పండి, కనీసం ఐడియా అని ఉండాలా.
అమ్మా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, అంటే అది ఒక డెఫినేషన్ చెప్పింటాం. దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ అని. ఎవరికైనా గుర్తుందా క్యూ ఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్? సో క్యూ ఫ్యాక్టర్ విల్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అంటే క్యూ అంటేనే క్వాలిటీ. ఎలా డిఫైన్? 2π చెప్పమ్మా. 2π టైమ్స్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్, ఇంకా ఎనర్జీ, వెరీ గుడ్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ డివైడెడ్ బై ఎనర్జీ లాస్. ఎనర్జీ లాస్ ఇన్ 1 పీరియడ్ అంటే ఎంతసేపట్లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. అంటే పైన మనకి ఏంటంటే ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయింది, కింద ఎంత ఎనర్జీ లాస్ అయింది. స్టోరేజ్ ఎక్కువై లాస్ తక్కువైంది అనుకో, అప్పుడు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ మోర్ ఉన్నట్టే కదా, అంతే కదా, మోర్ ఉన్నట్టే. సపోజ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కి మనకు ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? సో మనకు ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కావాలి అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ that will be is equal to, it will be stored in the form of kinetic energy half mv square dx by dt whole square, plus it will be stored in the form of potential energy half kx square, అంతేనా, half kx square. సో మనము ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఆసిలేటరీ మోషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎలా వచ్చిందో అలా, దట్ ఈస్ హాఫ్ m ఒమేగా d స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో వచ్చేస్తుంది. కావాలంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉంది, మీరు చేయొచ్చు కూడా. ఏమొచ్చింది మనకి? ఎక్స్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం చెప్పండి, ఏ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా డిటి మైనస్ టీటానా మనకు వచ్చింది. అది పోస్ట్ ఆసిలేషన్స్ లో మనం సొల్యూషన్ ఇదే కదా తీసుకుంది. సో లైక్ దట్. ఎక్స్ తెలిస్తే వి కనుక్కోవచ్చా, కనుక్కోలేమా డిఫరెన్షియేషన్ చేసి? సో వీ కెన్ డిటర్మైన్ బై డిఫరెన్షియేటింగ్ వి కనుక్కోవచ్చు. సో ఇలా నాకు ఎనర్జీ వచ్చేసింది. నౌ లాస్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద పవర్ లాస్ ఫార్ములా? ఇందాకనే మనం డిటర్మైన్ చేసాం. పవర్ లాస్, దట్ ఈస్ యావరేజ్ పవర్ లాస్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యావరేజ్ పవర్ లాస్? చెప్పండి. ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో ఉంది మనకు యావరేజ్ పవర్ లాస్ కి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మనకు ఇక్కడ ఉందా ఫార్ములా? ఇక్కడ లేదు. ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఉంది. సో యావరేజ్ పవర్ లాస్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. పవర్ డెలివర్డ్, అది లాస్ రెండు ఒకటే. ఇదేనా? రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ స్క్వేర్ ఒమేగా డి డివైడెడ్ బై అంతేనా, సైన్ టీటా. సో సైన్ టీటా కూడా వచ్చింటది మనకు, దాని నుంచి టాన్ టీటా, టాన్ టీటా నుంచి సైన్ టీటా మనకి. ఇది ఇదేనా ఫార్ములా? సో ఏంటది? ఎఫ్ స్క్వేర్ ఒమేగా డి స్క్వేర్. చెప్పండి, ఏదైనా రాసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లే కావాలి మనకి. అది ఐ వాంట్ దట్ విల్ బి ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో యావరేజ్ పవర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ స్క్వేర్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ బి డివైడెడ్ బై ఎం ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఒమేగా డి హోల్ స్క్వేర్. అది మనకు కావాల్సింది. సో లెట్ మీ రైట్ దిస్. లెట్ మీ రైట్ దట్. సో పవర్ లాస్, యావరేజ్ పవర్ లాస్ మనకి ఎఫ్ స్క్వేర్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ బి డివైడెడ్ బై ఎం ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు కదా, పవర్ లాస్ కి రూట్ ఉండదు కదా, యాంప్లిట్యూడ్ కే రూట్ ఉంటది, పవర్ లాస్ కి ఉండదు. ఇప్పుడు పవర్ లాస్ ఎంతట్లో కావాలన్నాడు? ఇన్ 1 టైం పీరియడ్ అడిగారు, అంతే కదా. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ వచ్చేసింది నాకు. ఎనర్జీ పవర్ లాస్, ఎనర్జీ లాస్ ఇన్ 1 టైం పీరియడ్, ఎనర్జీ లాస్ ఇన్ 1 టైం పీరియడ్. అంటే అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను? పవర్ లాస్ మల్టిప్లైడ్ బై టైం పీరియడ్ రాస్తే సరిపోతుందా? పవర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎనర్జీ బై టైమే కదా. సో అప్పుడు నాకు పవర్ ఇంటూ టైం చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఎనర్జీ లాసే కదా వచ్చేది. సో
సో 1 టైం పీరియడ్. సో మనకు ఒమేగా డి అంటే 2π/t అని తెలుసు. టీ అంటే టైం పీరియడ్. సో టైం పీరియడ్ నేను ఏం రాయొచ్చు, నేను 2π / ఒమేగా డి రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను పవర్ లాస్ వచ్చింది, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ వచ్చింది, ఆ రెండు కలిసి క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ లో పెడదాం. సో నౌ వి సబ్స్టిట్యూట్ E and E stored and E loss in Q factor definition. In Q factor definition లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చెప్పండి, Q ఫ్యాక్టర్ డెఫినేషన్ లో ఏముంటది మనకి? అక్కడ ఫస్ట్ 2π మల్టిపుల్ ఉంటది, ఉండనియండి 2π నేను మల్టిప్లై ఎట్లా పెడదాం. పైన ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ఏం రాయాలి నేను? 12m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్. కింద ఎనర్జీ లాస్ అంటే ఏం రాయాలి నేను? పవర్ లాస్ మల్టిప్లైడ్ బై టైం t. అంతేనా? వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాంప్లిట్యూడ్? యాంప్లిట్యూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చుంటుంది చెప్పండి? అది కావాలి, యాంప్లిట్యూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్కడుంది యాంప్లిట్యూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్? మనము ఫస్ట్ స్లైడ్ లో ఉంటది. అది ఇన్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. యాంప్లిట్యూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది అక్కడ? యాంప్లిట్యూడ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ గివెన్ బై, సో f/m ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఒమేగా డి హోల్ స్క్వేర్. సో దీని వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. యావరేజ్ పవర్ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు. సో దట్ ఈస్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జాగ్రత్త చూడండి 2π. సో 2 కింద పెడుతున్నా, లెట్ us substitute 2 here. యావరేజ్ పవర్ వాల్యూ దట్ ఈస్ f స్క్వేర్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ b డివైడెడ్ బై m ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ 2b ఒమేగా డి హోల్ స్క్వేర్. సో దీని నుంచి నాకు కింద పవర్ వచ్చేసింది. టీ అంటే ఏం రాయాలని? టైం పీరియడ్ అంటే 2π అపాన్ ఒమేగా డి రాయాలి. ఇది అయిపోయింది. పైన రాస్తున్నా, ఈ 2 కిందికి వచ్చింది, m మిగిలింది, మళ్ళీ ఒమేగా డి స్క్వేర్ మిగిలింది. ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో దాన్ని అంతా స్క్వేర్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? f స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై m స్క్వేర్. ఆ స్క్వేర్ రూట్ కి దానికి క్యాన్సిల్ చేసేసింది, హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఒమేగా డి. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త చూడండి, ఏ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయో. ఏమ్మా? ఎఫ్ స్క్వేర్ టర్మ్ క్యాన్సిల్, ఒమేగా డి స్క్వేర్ టర్మ్ క్యాన్సిల్, ఇంకేం క్యాన్సిల్ అమ్మా? ఒక ఎమ్ ఇంకో ఎమ్ క్యాన్సిల్. ఆ ఎమ్ములన్నీ మళ్ళా ఇవన్నీ క్యాన్సిలా అమ్మా? ఇది కూడా మల్టిపుల్ అమ్మా. ఇక్కడ ఈ ఎమ్ ఇక్కడ మల్టిపుల్, ఇది కింద కాదు ఉండేది, ఈ పక్కన ఉండేది. అంతేనా? పక్కన ఉండేది అవి. అదంతా ఒక టర్మ్, ఇదంతా ఒక టర్మ్. ఇదంతా క్యాన్సిలా? ఇదంతా అదంతా క్యాన్సిలా? ఇంకా మిగిలిందల్లా ఏం మిగిలింది? 2π కూడా క్యాన్సిలా? 2π కూడా క్యాన్సిల్. పైన ఒమేగా డి, కింద 2bనా? అంతే, ఇంకేం మిగలలేదు అక్కడ. చూడండి మీరే. చెప్పండి ఏంటో చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ఈ ఒమేగా డి మిగిలింది ఇక్కడ, ఇక్కడున్న ఒమేగా డి పైకి వెళ్తుంది, అది కింద 2b అని వచ్చింది. అంతేనా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే? సో జస్ట్ నౌ వి ప్రూవ్డ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2b. బట్ డెల్టా ఒమేగా, దట్ ఈస్ ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2b. సో అప్పుడు దాని నుంచి నేను ఏం చెప్పచ్చు? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ d డివైడెడ్ బై 2b, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా d డివైడెడ్ బై బ్యాండ్ విడ్త్, దట్ ఈస్ ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా.
సో ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే బి స్మాల్ అయిందంటే ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 కూడా స్మాల్ అవుతుంది, అప్పుడు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 లార్జ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, మధ్యలో రెజోనెన్స్ ఉంది, సే రెజోనెన్స్ విల్ బి 50 హెర్ట్జ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఒమేగా 1 నేను 499 దగ్గర తీసుకుంటా, ఒమేగా 2 ని 501 తీసుకుంటా, అప్పుడు గ్యాప్ చాలా చిన్నగా అయిపోతుందా. సో గ్యాప్ చాలా చిన్నగా అయిందంటే దట్ విల్ బికమ్ రైస్ లార్జ్, అంతేనా. సో స్మాల్ విల్ బి ద డాంపింగ్, లెస్ విల్ బి ద ఎనర్జీ లాస్, more will be the quality factor, more is the sharpness of resonance, అంతేనా. సో this talks about the quality factor అంటే ఏంటంటే it talks about the energy losses in the system. More is the quality factor, less will be the energy losses. So more will be the sharpness of resonance where we can get the maximum amplitude, అంతేనా. ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరే మనకు మాక్సిమం వచ్చింది అనుకో, మిగతా ఎక్కడ లేదనుకో, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పచ్చు డైరెక్ట్ గా, అంతే కదా మనం. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ అవర్ ఎఫ్ఎం రేడియో 102.5 మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫిక్స్ చేసేస్తాం. సో దెర్ ఇస్ నో సైడ్ బ్యాండ్స్ అట్ ఆల్. ఒకప్పుడు ఏమయ్యేది, ఇంతకు ముందు మనం ట్యూన్ చేసినప్పుడు కర్నూలు ఎఫ్ఎం రేడియోతో పాటు పక్కన కడపది కూడా వచ్చేది, మధ్య మధ్యలో కంజంక్షన్ అయ్యేది. ఇలాంటివి ఇప్పుడు రావు, ఓకేనా. ఇట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్. సో దెర్ ఇస్ నో సైడ్ బ్యాండ్స్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే ఏంటి, షార్ప్నెస్ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ. సో దీన్ని ఇంకా మనము 1/TB 1/2B ని మనము రిలాక్సేషన్ టైం లో కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటాం, రిలాక్సేషన్ టైం. సో 1/2B is also defined as రిలాక్సేషన్ టైం అని కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటాం. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. ఆల్సో రిలాక్సేషన్ టైం ని మనము, సో రిలాక్సేషన్ టైం we could have defined like this, it is a 1/2B. సో రిలాక్సేషన్ టైం 1/2B అన్నప్పుడు నాకు అప్పుడు క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, క్యూ ఫ్యాక్టర్ విల్ బికమ్ ఒమేగా D మల్టిప్లైడ్ బై టౌ. ఎవరికైనా గుర్తుందా రిలాక్సేషన్ టైం ఎలా డిఫైన్ చేసి ఉంటాం, 1/E. ఏది 1/E, యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ 1/E లాగా, కానీ ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ 1/E అనకూడదు మనం ఇక్కడ. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద పవర్ కదా, పవర్ హాఫ్ అయ్యేటువంటివి, పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు A/√2. సో ఇక్కడ చెప్తాను నేను, ఒక నిమిషం. మనం ఇక్కడ ఒమేగా 1 అండ్ ఒమేగా 2 ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే, సో ఒమేగా 1 అండ్ ఒమేగా 2 ఎలా వచ్చాయి మనకి, we have defined the half power frequencies. That means that power becomes half of the maximum power. మీకు అందరికీ తెలుసు పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. అప్పుడు నాకు యాంప్లిట్యూడ్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్లు చేస్తే వస్తుంది మనకి, అంతేనా. సో దాని నుంచి నేను ఇప్పుడు ఒకటి చేయొచ్చు, రూట్ ఆఫ్ P విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 ఇంటూ P మ్యాక్స్. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 టైమ్స్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో నాకు యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత కావాలంట, 1/√2 టైమ్స్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో అలాంటప్పుడు కూడా నాకు ఏమొస్తుంది, ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒమేగా 1 అండ్ ఒమేగా 2 కి సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. సో ఒమేగా 1 వాల్యూ -B ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ B² ప్లస్ ఒమేగా0² అవే వస్తాయి. ఇక్కడ 1/E డెఫినేషన్ లేదు, ఎందుకని 1/E అని చెప్పకూడదు, ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది నైదర్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ఇట్ ఈస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ పారామీటర్ టైం తో పాటు డికే అవ్వదు, అర్థమైందా. దేర్ ఇస్ అనదర్ పారామీటర్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వి క్లోజ్ దిస్ చాప్టర్. డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అనేది మనకు క్లియర్ అయిపోతుంది, ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ అనేది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ వి స్టార్టెడ్ విత్ ద సింపుల్ ఆసిలేషన్స్, అంతేనా. సింపుల్ గా ఆసిలేషన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసాం. So let me write what you call the summary. Emma, I can write the summary of this topic.
సో 3 టైప్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్. సో సింప్లీ న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎయిదర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్. ఒక స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్, దెర్ ఈస్ నో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్సెస్, నథింగ్ ఎల్స్. ఒక స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మాస్ m అండ్ k గాని, లేదా ఒక సింపుల్ పెండులం ఆసిలేటింగ్ లైక్ దిస్. Simple pendulum of mass m and length L, when it is pulled aside and released for the small oscillations, it is assigned. So we know that force mg will be acting in the downward direction. When you resolve force into two components, this is theta, you can call it as mg cos theta, and of course there is a rule of tension here. This mg sin theta will be responsible for the restoring forces. Antena manam mg sin theta. Ikkada manam deenni let us displace by x amount. When I displace by some x amount, then force will come as minus kx. So this force in mass into acceleration, that is d square x by dt square rasam, plus kx will be is equal to 0. Then appropriate form lo danni divide cheskunnam. Appudu naaku em ochindi d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0 ochindi. K by m ni manam omega naught square అని తీసుకున్నాం. So we have introduced k by m is omega naught square. From there k is equal to m omega naught square. చాలా ప్లేసుల్లో మనం వాడేసాం. అప్పుడు d square x by dt square is equal to simply నాకు omega naught square x is equal to 0 వచ్చింది. సో ఇది స్టాండర్డ్ SHM డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దీనికి మనం సింపుల్ గా సొల్యూషన్స్ మాత్రం x as a function of time, amplitude constant, సైన్ అండ్ కాస్ కాంబినేషన్ లేదా ఈ పవర్ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నాం. సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సమ్ ఏదో ఒక ఫేస్ ఫ్యాక్టర్ సమ్ డెల్టా. సో ఏ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఏ కాన్స్టెంట్. సో ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఎనర్జీ నో లాస్ నో గెయిన్ హియర్. సో ఇది మనం ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో ఇదే సింపుల్ పెండులం లో మనము ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, దట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఇక్కడ మైనస్ mg సైన్ థీటా రాయొచ్చు. యూ కెన్ రీప్లేస్ ద సైన్ థీటా. ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు చూస్తాం ఇక్కడ. లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. యూ కాల్ దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ x, యూ కాల్ దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ యాంగిల్ థీటా. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్ I can write sin theta will be is equal to approximately theta. So that will be is equal to x by L. Angle is equal to arc length by L. Appudu naaku force is equal to minus mg into sin theta place lo x by L రాయొచ్చు. Force అంటే mass into acceleration, d square x by dt square plus mg by L into x is equal to 0. m ను మనం డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చింది ఏంటప్పుడు d square x by dt square plus omega naught square x is equal to 0. What is omega naught square here? mg by L. So omega naught square is equal to, that is g by L. This we can write as 2 pi by t, that is the time period of oscillations. So ఇక్కడ కూడా మనకు time period of oscillations రాసేయచ్చు. Here also we can write the time period of oscillations. That I will get as 2 pi times root m by k for the spring block systems. Here I will get the time period is equal to 2 pi times root L by G. మీరు ల్యాబ్ లో చాలా సూర్లు వాడింటాడు ఈ ఫార్ములాని. టైం డిజిబుల్. సో సేమ్ వ్యాలిడ్ ఎక్స్ అంత ఎనర్జీ అన్ని వ్యాలిడ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మన డిస్కషన్ లో సమ్మరీ రాస్తున్నాం కాబట్టి డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ రాసాం. సో డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ ఏం చేస్తాయి? డాంపింగ్ ఫోర్స్ ఉంటది, ఎప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటది. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, you can call as the resistance force, you can call it as the viscous force. సో ఈ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తుంటాయంటే వెలాసిటీని ఆపోజ్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు స్టోక్స్ లా we can take that resistance force will be is equal to minus of some constant r into velocity v. Okay, so when we include this will be in our equation, what I get, that equation will be d square x by dt square plus r by m into
dx by dt plus omega naught square x is equal to 0. ఇది మనకు స్టాండర్డ్ డాంప్డ్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింటది మనకు. దిస్ ఇస్. సో దీంట్లో కావాలనుకుంటే మనము కన్వీనియన్స్ కోసం r by m is equal to 2b అని పెట్టుకుంటాం. సో యూ కెన్ రైట్ దట్ ఆల్సో. సో విత్ దట్ విల్ బికమ్ ద ఈక్వేషన్ plus 2b into dx by dt plus omega naught square x is equal to 0. సో దీనికి మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు 3 కేసుల్లో సాల్వ్ చేసి ఉంటాం ఈ ప్రాబ్లాన్ని. సో ఒకటి క్రిటికలీ డాంప్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ b square is greater than that of omega naught square case. b square is equal to omega naught square case. b square is less than that of omega naught square. So this we termed as the over damping, just like a pendulum in thick kind. It is the critical damping. It is something like galvanometer la ammeter la needle anedi edaithe untado adi vachedi. So this is what actually our daily life. So simple pendulum in the lab, simple pendulum in our lab. In lab ante air medium untadi antena. So manam prati daniki solutions aithe derive chesamu. But we gave more importance for the under damped case. So under damped case. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఏమొచ్చిందో మనకు? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా వి గాట్ ఫర్ యాంప్లిట్యూడ్? సో అండర్ డాంప్డ్ కేసులోనే మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసాం. యాంప్లిట్యూడ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ. అంతేనా? ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ వచ్చి ఉంటది. అప్పుడు ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది మనకి. ఎనర్జీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం మీకు అసైన్మెంట్ కూడా ఇచ్చిందని చేయమని. That is e power minus 2bt. This I get through the expression E is equal to kinetic energy half mv square dx by dt plus this will be is equal to half k x square లాగా తీసుకొని చేయమని చెప్తాను. ఓకేనా? మనకి x as a function of time లో 2 terms ఉండింటాయి. x as a function of time will have the 2 term. One is the amplitude term, another one is the oscillating term, sin of omega t plus some d. Can anybody tell what is the expression for omega here? చెప్పండి. omega will be is equal to square root of omega naught square minus omega naught square by b square. ఓన్లీ బి స్క్వేర్ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓన్లీ బి స్క్వేర్. బి అట్లనే పెట్టుకోవచ్చు. బి ప్లేస్ లో ఏం పెట్టచ్చు మనం? r/2m. ఆ రెసిస్టెన్స్ కోఎఫిషియంట్ పెట్టి అట్లయినా రాయొచ్చు. r/2m. ఇది ఒమేగా. టైం పీరియడ్ కూడా వస్తుంది. ఎనర్జీ వచ్చింటది. కానీ అదే దాంట్లో ఎనర్జీలో మనం ఏం డిపెండ్ చేసి ఉంటాము? క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కంటే ముందు లాగర్థమిక్ డిక్రిమెంట్ డిపెండ్ చేసి ఉంటాం. రిలాక్సేషన్ టైం డిపెండ్ చేసి ఉంటాం. అంతేనా? సో క్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు ఇలా అడగచ్చు. రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్, లాగర్థమిక్ డిక్రిమెంట్, వాటి మీద ఒక షార్ట్ నోట్ రాయాలి. దానికి 2 మార్కులు, దానికి 2 మార్కులు, 4 మార్కులు దాకా మన క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. సో బీ కేర్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ we did for damped oscillations. దెన్ ఫైనల్ గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్. చెప్పండి. ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ కి మనం జస్ట్ నౌ మనం కంప్లీట్ చేసినట్టు వాట్ వి డిడ్ ఫర్ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్. సో ఫర్ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్? ఎలా అప్లై చేసాము మనం? F multiplied by sin of omega dt. So we have applied the driving force will be like this. అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా మారింది చెప్పండి? d square x by dt square plus 2b into dx by dt plus omega naught square into x is equal to f by m. m మర్చిపోకండి. sin of omega dt. అంతేనా? సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏం రాబట్టాను చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? Solution for this x as a function of time is a into sin of omega dt minus theta తీసుకున్నామా మనం? సో దీంట్లో నాకు యాంప్లిట్యూడ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. అక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందాక మనం రాసినట్టు
F by m into square root of omega naught square minus omega d square whole square 2b omega d. This is what is for tan theta. So 2b omega d divided by omega naught square minus అంతేనా మనకు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఈ రెండు మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ వచ్చేసింది. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద సొల్యూషన్స్ మనం ఏం చేసాము, యాంప్లిట్యూడ్ వర్సెస్ ఒమేగా డి గ్రాఫ్ తీసుకొని రెజోనెన్స్ ఏంటో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ద రెజోనెన్స్. సో రెజోనెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వేర్ ద యాంప్లిట్యూడ్ బికమ్స్ మాక్సిమం ఆర్ ఎనర్జీ బికమ్స్ మాక్సిమం ఆర్ పవర్ బికమ్స్ మాక్సిమం, దట్ ఈస్ యావరేజ్ పవర్ బికమ్స్, అంతేనా. సో దాట్ వీ గాట్ రెజోనెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, వెన్ ఎవర్ ద డ్రైవింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది మనకు వస్తుంది. ఓకే, సో రెజోనెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హావ్ డిఫైన్డ్ ద షార్ప్నెస్ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ గురించి డిఫైన్ చేసుకున్నాం, క్యూ ఫ్యాక్టర్ గురించి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ వాట్. మరి ఎగ్జామినేషన్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్ అయితే ఇవ్వడు, మనకి డాంప్డ్ అండ్ ఫోర్స్డే కాబట్టి. వాడు ఏం అడగచ్చు, అండర్ డాంప్డ్ కేస్ కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాల్వ్ చేయండి, అంతేనా, అది అడగచ్చు. లేదా మనకు ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ లో ఏదైతే ఉందో యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడ మాక్సిమం అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ ఒమేగా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా, షార్ప్నెస్ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ అంటే రెజోనెన్స్ కండిషన్ వరకు ప్రూవ్ చేయండి అని అడు కూడా అడగచ్చు. అవి కాకుండా షార్ట్ ఆన్సర్ అంటే క్వాలిటీ ఫ్యాక్టరు, రిలాక్సేషన్ టైము, లాగర్థమిక్ డిక్రిమెంట్ ఇలాంటివి అడగచ్చు. లేదా డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ అండ్ డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అడగచ్చు, అంటే సో ఇలాంటి మనం రాసి సరిపోతుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సో వి సపోజ్ టు స్టార్ట్. దీంట్లోనే ఇంకో టాపిక్ ఉంది కదా మనకు, ఏంటి, కపుల్డ్ ఆసిలేషన్స్. ఇప్పుడు రెండు పెండులమ్స్ ఒకదానికొకటి అటాచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు పెండులం 1 పెండులం 2 ఉంది, దాని మధ్యలో మనం ఒక స్ప్రింగ్ అటాచ్ చేస్తే ఎలా ఉంది. సో పెండులం 1 పెండులం 2, ఈ పెండులం 1 కి ఒక మాస్ ఉంది, ఈ పెండులం 2 కి ఒక మాస్ ఉంది, మధ్యలో స్ప్రింగ్ పెట్టండి. ఆ స్ప్రింగ్ ని ఇలా లాగా వదలండి, అప్పుడు పెండులమ్స్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంటాయి. కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయితే అదిగా కపుల్డ్ ఆసిలేషన్స్. అంటే కపుల్ అంటే మోర్ దాన్ 1 ఆసిలేటర్ ఒకేసారి ఆసిలేట్ అయితే ఏమవుతుంది. కపుల్డ్ అంటే మోర్ దాన్ 1, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకోండి, ఇటువైపు M1 ఇటువైపు M2 తీసుకోండి, మళ్ళీ ఇంకో స్ప్రింగ్ పెట్టండి, M3 పెట్టండి, మళ్ళీ ఇంకో స్ప్రింగ్ తీసుకోండి, M4 పెట్టండి, ఇలా అలాగ వదిలేసేయండి. దాని ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మనకు ఒక థిన్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాపర్ వైర్ ఏదన్నా. వెన్ యూ టేక్ ఏ కాపర్ వైర్ ఆర్ థిన్ వైర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఆటమ్స్ అన్ని లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి, కాపర్ ఆటం కాపర్ ఆటం కాపర్ ఆటం. అలా ఆటం కి మధ్య వీ కెన్ ఇమాజిన్ దేర్ ఇస్ ఎ స్ప్రింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్, అంటే అవి ఎలా ఆసిలేట్ అవుతాయి అలా మొత్తం దాన్ని కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్. సో దేర్ ఇస్ నోట్ లైక్ సింగిల్ ఆసిలేటర్ ఎప్పుడు ఉండదు మనకి, దేర్ ఇస్ ఎ కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్ ఓన్లీ ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, ఆబ్వియస్లీ సమ్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, బట్ వీ హ్యావ్ ద వెరీ సింపుల్ టాపిక్స్ విల్ బి దేర్. నార్మల్ మోడ్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ మనం డిఫైన్ చేద్దాం. దట్ విల్ బి ఫర్ ద విల్ పోస్ట్ పోన్ ఇన్షాల్లా ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, ఏమ్మా మీరు ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ అన్నారంటే పెట్టిన ఎత్తున పెట్టి ఊరికి పంపించేసాం, అర్థమైందా. ఎండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు రాసి 20 మార్కుల ఎగ్జామ్స్ కి క్లాస్ వర్క్ జరుగుతుంది, అర్థమైందా. అలవాటు మానుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ అలవాటు, 10th క్లాస్ అలవాటు మానుకోండి. ఇలా నెక్స్ట్ క్లాస్ గీస్ అన్నారంటే నెక్స్ట్ అసలు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పను. అప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది ఏడుస్తారు మళ్ళీ. ఆ తర్వాత మళ్ళా ఎప్పుడో ఒక నెల ముందే క్వశ్చన్లు కూడా చెప్పాను రాయండి రా అని, దానికి మళ్ళీ ఇప్పటి నుంచి ఏడుస్తున్నారు మాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సరే నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను కూడా ఏమి ఇవ్వను. అప్పుడు ఒక నెల ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి ఇప్పుడు సిలబస్ కాదు ఆ తర్వాత వదిలేస్తాం నాకేం కాదు, జీతం వస్తుంది కదా, క్లాసులు చెప్పినా వస్తుంది చెప్పకపోయినా వస్తుంది కదా. లాస్ ఎవరు, క్లాస్ చెప్పకపోతే లాస్ ఏముంది. అది
ఎస్డిసి కాదు కదా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అయితే అది మామూలుగా ఎక్కడ ఉపయోగపడదు, మనకేం కాదు కాబట్టి ఆ ఏవో చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని చూపించి దాన్ని రాస్తాం. ఇవి మీరు ఓన్ గా చదువుకుంటే అర్థమవుతుందా? ఓన్ గా చదువుకోండి, ఇంక లేకపోతే ఏమన్నా మీకే అంత బద్ధకం అయితే నాకేం అవసరం? బద్ధకం క్లాసులు వినాలంటే ఎక్కడ వినారు నిన్న అంత క్లాసు? నిన్న క్లాస్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా 4 to 5 క్లాస్ ఉంది కదా, మేమంతా మీటింగ్ పోయినాం, క్లస్టర్ నడిచి మీటింగ్ పోయినావు, నేను పోయినాను, అందరం పోయినాము. ఆడొక 15 నిమిషాలు లేట్ అవ్వచ్చు. 4 to 5 స్టిపులేటెడ్ టైంలో మీరు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండాలి, లేకుండా ఎక్కడ పోయినారంట. నో వన్ విల్ బి దేర్. నేను 4:25 ఏమో వచ్చాను, సరోజమ్మకి అడిగిన ఏమో పిల్లలు ఏరియా అంటే ఎవరు రాలేదు సార్ అని చెప్పాను. మీరు చూసి ఎక్కడికి పోతారు? ఇక్కడ కూర్చొని చదువుకోండి, అదంతా ప్లేస్ కాదా? నెక్స్ట్ టైం చెప్పిన టైంలో లేకపోతే మాత్రం అసైన్మెంట్ లో మార్కులు కట్ చేస్తాను అందరికి. అది ఎక్కడ పోవాలా మీరు? ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ స్టిపులేటెడ్ టైంలో ఫిజిక్స్ క్లాసు, ఊరంతా తిరగడం మీద పైన కింద తిరుగుతున్నారా ఎట్లా?